Mais uma vez, o cidadão brasileiro está sendo enganado pela imprensa militante. Você tem todo o direito de concordar ou não com aquilo que uma pessoa diz, mas para que a sua opinião possa ser formada de maneira justa, você precisa ter acesso àquilo que realmente foi dito por essa pessoa, e não apenas àquilo que a imprensa está afirmando que foi dito. Veja só como esse caso específico está sendo noticiado. O Globo. Desumano, Trump propõe limpeza étnica de palestinos e roubo de Gaza. O G1 trazia em sua página principal hoje pela manhã: mundo condena a fala de Trump, vai destruir palestinos como povo. Quando você abre a matéria, no entanto, o mundo citado por eles é, na verdade, alguns governos esquerdistas, como o da França, da Espanha, do Brasil, ditaduras como a Rússia, o próprio grupo terrorista Hamas e a ONU. Na TV, é assim que esse assunto está sendo tratado. Não importa se ele vai levar a cabo ou não. O simples ato de Donald Trump dizer, olha, nós vamos acabar com Gaza, os palestinos vão sair de lá e nós vamos transformar aquilo numa Riviera. Na prática, é isso que o Trump defendeu, um crime contra a humanidade. Pois é, isso é o que os pseudojornalistas dizem que foi dito por ele. Agora, vamos ver o que Donald Trump realmente falou. Eu separei aqui todos os trechos em que ele falou diretamente sobre esse assunto na coletiva de imprensa ao lado de Benjamin Netanyahu. Acompanhem. I also strongly believe that the Gaza Strip, which has been a symbol of death and destruction for so many decades and so bad for the people anywhere near it, and especially those who live there, and frankly, who's been really very unlucky. It's been very unlucky. It's been an unlucky place for a long time. Being in its presence just has not been good, and it should not go through a process of rebuilding and occupation by the same people that have really stood there and fought for it and lived there and died there and lived a miserable existence there. Instead, we should go to other countries of interest with humanitarian hearts, and there are many of them that want to do this, and build various domains that will ultimately be occupied by the 1.8 million Palestinians living in Gaza, ending the death and destruction and, frankly, bad luck. This can be paid for by neighboring countries of great wealth. It could be 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12. It could be numerous sites, or it could be one large site. But the people will be able to live in comfort and peace, and we'll make sure something really spectacular is done. They're going to have peace. They're not going to be shot at and killed and destroyed like this civilization of wonderful people has had to endure. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I'm hopeful that this ceasefire could be the beginning of a larger and more enduring peace that will end the bloodshed and killing once and for all. Em seguida, quando já estava respondendo às perguntas dos jornalistas, Trump disse isso aqui. As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that peace, and we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. But everybody feels that continuing the same process that's gone on forever, over and over again, and then it starts, and then the killing starts, and all of the other problems start, and you end up in the same place, and we don't want to see that happen. So by the United States, with its stability and strength, owning it, especially the strength that we're developing and developed over the last fairly short period of time, I would say really since the election,
I think will be a great keeper of something that is very, very strong, very powerful, and very, very good for the area, not just for Israel, for the entire Middle East. Very important. And we'll, again, have thousands of jobs, and there'll be jobs for everyone. Not for a specific group of people, but for everybody. Pouco tempo depois, ele recebeu outra pergunta sobre esse mesmo tema. Just say that you think all the Palestinians should be relocated to other countries. Does that mean that you do not support a two-state solution? It doesn't mean anything about a two-state or one state or any other state. It means that we want to have. We want to give people a chance at life. They have never had a chance at life because the Gaza Strip has been a hellhole for people living there. It's been horrible. Hamas has made it so bad, so dangerous, so unfair to people. And by doing what I'm recommending that we do, it's a very strong recommendation, but it is a strong recommendation. By doing that, we think we're going to bring perhaps great peace to long beyond this area. And I have to stress, this is not for Israel. This is for everybody in the Middle East, Arabs, Muslims. This is for everybody. This would be where they can partake in terms of jobs and living and all of the other benefits. And I think it's very important. It just doesn't work the other way. You know, you can't keep trying. They just has been going along for so many decades, you can't even count. You just can't keep doing. You have to learn from history. You can't keep doing the same mistake over and over again. Gaza is a hellhole right now. It was before the bombing started, frankly. And we're going to give people a chance to live in a beautiful community that's safe and secure. And I think you're going to see a tremendous outflowing of support. I can tell you, I spoke to other leaders of countries in the Middle East, and they love the idea. They say it would really bring stability, and what we need is stability. Yes, sir, please. E a última pergunta foi, mais uma vez, sobre essa mesma questão. Follow up on what you were saying about the Gazans leaving Gaza, going to other countries. One, where exactly are you suggesting that they should go? And two, are you saying they should return after it's rebuilt? And if not, who do you envision living there? I envision a world, people living there, the world's people. I think you'll make that into an international, unbelievable place. I think the potential in the Gaza Strip is unbelievable. And I think the entire world, representatives from all over the world will be there, and they'll live there. Palestinians also. Palestinians will live there. Many people will live there. But they've tried the other, and they've tried it for decades and decades and decades. It's not going to work. It didn't work. It will never work. And you have to learn from history. History has, you just can't let it keep repeating itself. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad. This could be so magnificent. But more importantly than that is the people that have been absolutely destroyed that live there now can live in peace in a much better situation because they're living in hell. And those people will now be able to live in peace. We'll make sure that it's done world class. It'll be wonderful for the people. Palestinians, mostly we're talking about. Resumindo, ele fala que os Estados Unidos ocuparão a faixa de Gaza para reconstruí-la. Ele fala sobre o deslocamento dos habitantes para lugares melhores, onde seriam construídas comunidades para que eles vivam em paz, pois eles nunca tiveram a chance de viver em condições melhores. Mas ele fala que isso é uma recomendação, uma forte recomendação que ele está fazendo. De maneira geral, ele enfatiza o sofrimento do povo palestino, diz que eles merecem condições melhores, que só querem voltar para Gaza porque nunca tiveram outra opção e que pessoas de diferentes lugares do mundo morariam lá, principalmente os próprios palestinos. Enfim, o fato é que, como eu falei lá no início do vídeo, você tem todo o direito de concordar ou não com o que ele disse. Só que a imprensa não tem o direito de apresentar apenas a sua própria versão dos fatos, uma versão distorcida da forma mais conveniente possível para sempre se encaixar nas suas velhas narrativas. Se esse tipo de manipulação é feita em cima daquilo que o espectador tem a chance de conferir, imagine então o que eles fazem em cima dos fatos que não tem como ser checados. Bom, por mais que tenha consumido uma grande parcela de tempo, esse não é o único assunto que eu tenho para abordar no vídeo de hoje. Me responda aqui uma pergunta. Se uma pessoa branca ofendeu uma pessoa negra em função da sua cor, isso é racismo?
Certamente sim, não é mesmo? Isso é óbvio. Então, se uma pessoa negra ofende uma pessoa branca também em função da sua cor, isso também é racismo, certo? Pois é, para os ministros do Superior Tribunal de Justiça, não é. Por unanimidade, o STJ decidiu nessa terça que pessoas brancas não podem ser vítimas de injúria racial, mesmo que ofendidas por conta da cor da sua pele. Na minha opinião, essa decisão não faz o menor sentido, porque injúria racial é quando a injúria é praticada em função da raça ou da cor da pessoa ofendida, independentemente de qual seja. Só que a minha opinião não importa, assim como a opinião de um juiz ou até mesmo de um ministro também não importa. O magistrado tem a obrigação de julgar casos de acordo com a legislação vigente e não de acordo com a sua visão ou opinião sobre os fatos. Ele faz parte do poder judiciário, não do legislativo. Quem faz as leis é o poder legislativo. E a legislação brasileira é muito clara em relação a isso. A Lei número 14.532, de 2023, define esse crime como injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. Ou seja, esse crime é configurado quando a ofensa é feita em função da raça ou cor, mas não há absolutamente nenhuma menção a respeito de cores ou raças específicas para as quais a lei tem validade. Simplificando, se ofendeu por conta da cor, independentemente de qual seja ela, é injúria racial. Só que os ministros do STJ, com base nas suas próprias opiniões, decidiram o contrário. Mais uma vez, o Poder Judiciário invade a competência do Legislativo para adaptar as leis de acordo com o resultado que eles esperam dos seus julgamentos. Se isso aqui é justiça, imagine então o que seria a falta dela.